Yes. There we have Shri Henry Fernandez from Purva Registry onto the stage. I will call out the next name. Shri Girish Thorat from Bank of Maharashtra. Bank of Maharashtraचे श्रीयुत गिरीश थोरात आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकरता हे स्मृतिचिन्ह आणि the PR agency Concept Communication Limited. We have Shri Vivek Suchanti from Concept Communication Limited, the public relation agency. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for all these people who have put in hard work and relentless efforts towards this listing. All right. श्रीयुत नवीन सोनाजी यांचं देखील स्वागत करतायत मनीषा खत्री मॅडम पुष्पगुच्छ आणि त्यासोबतच एक स्मृतिचिन्ह देऊन. मंडळी, भारतीय परंपरेनुसार दीप प्रज्वलित करून आपण कार्यक्रमाचं उद्घाटन करूया. त्याकरता मी मंचासीन सर्व मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीपाजवळ यावं. In keeping with the Indian tradition, the function will be inaugurated by lighting the auspicious ceremonial lamp. I request all the esteemed dignitaries seated on the dais to kindly proceed for the lamp lighting ceremony. दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजो मयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिये. This couplet in Sanskrit translates, the lamp is luminous, its radiance grants victory, its light imparts dharma, artha, kama and moksha, that is righteousness, prosperity, pleasure and finally emancipation. This is the significance of lighting a lamp and hence a lamp should be lit. Lamp, as we know, is also a symbol of knowledge, learning and wisdom. ज्ञानाचं प्रतीक दीप प्रज्वलित आपण करतो आहोत. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. The lamp being lit, Lord Ganesha being propitiated, let us have a nice group picture which will stay with us for times to come. दीपाच्या ज्योतीच्या प्रकाशाप्रमाणे आपणा सर्वांचं आयुष्य प्रकाशमान हो ही सदिच्छा. प्रज्वलित झालेला आहे. कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे. सर्व मान्यवरांनी बसून घ्यावं ही विनंती. मंडळी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस कुठल्याही क्षणी आपल्यासोबत इथे NSCच्या या एट्रियममध्ये असतील. तत्पूर्वी मी मनीषा मॅडमना विनंती करते की त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेविषयी आपल्याशी थोडासा संवाद साधावा. श्रीमती मनीषा खत्री मॅडम.
ठीक है, yeah. And CM sir is on his way. Good morning, everyone. A very, very warm welcome to all the dignitaries. I'll again give a welcome speech once the Honorable CM sir is here. But as I've been asked to fill up some time as we are waiting for the Honorable CM sir, so we would take this opportunity to welcome all the dignitaries who are here with us today. And we'll start with the welcome of Praveen Gedam sir. Sir is the Divisional Commissioner of Nashik, and he has very gracefully agreed to be here today. Thank you, sir. Then we also welcome Mr. Shekhar Singh, sir. Sir is the current Kumbh Commissioner for the upcoming Sinhas Kumbh Mela, and he has been a guiding light for this issuance of municipal bonds because we just followed what PCMC did and succeeded. So then I also welcome Saurabh Katiyar. He is the collector of Mumbai Suburban City. Thank you everyone for being here. Yeah. We have the video. So I would just want to brief a little about the background of the projects. Rest of the details I'll give in the later speech. So as we all know that Sinhasta Kumbh Mela 2027 is approaching for the months of August and September, just around less than 2 years now for that. So there was a great demand for city infrastructure to be taken up because of course that is needed for Kumbh as well as for city's growth for the upcoming next 10 to 12 years. As part of that we did a lot of consultations and stakeholder meetings with the local representatives, with the public, with the citizens, with the other civil groups. Yeah, I'll be I think now back. Manisha ma'am will brief us again in a little while from now, but as you will be seeing on the screens shortly, we'll be getting a live feed from the NSE porch. The Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, has arrived in the NSE premise. So all the esteemed, yes, there we can see the visuals. Direct visuals from the NSE porch. Shri Ashish Kumar Chauhan, MD, NSE, welcoming Shri Devendra Fadnavis. Srimati Manisha Khatri, Commissioner, Nasik Municipal Corporation, welcoming the Honorable Chief Minister of Maharashtra. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत NSEच्या प्रिमाइसमध्ये झालेलं आहे. पुष्पगुच्छ देऊन NSEच्या MDCOनी त्यांचं स्वागत केलेलं आहे. आणि आता आपण पाहता आहात NSEचा जो आयकॉनिक बुल आहे त्याच्या जवळ फोटोग्राफ्स काढले जात आहेत, ग्रुप पिक्चर्स काढले जात आहेत. जी मंडळी मगाशी मंचावर होती ती सर्व आता आपल्याला बाहेर दिसत आहेत. सो लेडीज अँड जेंटलमेन, दी NSE bull and the common man is the symbiotic relation of the people of India and the stock exchange. A uniquely designed Indian bull along with the people of India, wherein the bull represents the capital markets and the people of India represent the retail investor. NSE plays an important role in safeguarding investor interests and providing a safe, transparent and compliance-driven marketplace. Indian markets have the unique distinction of active participation from retail investors from the length and the breadth of the country. NSE, ladies and gentlemen, reflects the confidence and assurance in Indian capital markets. NSE has enabled the common man to participate and contribute to the Indian growth story and reap benefits of the economic growth. आणि आता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं थोड्याच वेळात या NSEच्या एट्रियम मध्ये आगमन होईल. Let us be in readiness to welcome the Honorable Chief Minister of Maharashtra, ladies and gentlemen.
I announce the arrival of the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. Let us greet him with a resounding of claps, ladies and gentlemen. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं. Ladies and gentlemen, it gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the Honorable Chief Minister of Maharashtra, who is gracing this extremely special event, listing of clean Godavari bonds of the NMC. मंडळी, NSEच्या या दिमागदार एट्रियममध्ये उपस्थित सर्वांचं आणि विशेषतः माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं मी मानसी सोनटक्के मनपूर्वक स्वागत करते. आणि आता नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त श्रीमती मनीषा खत्री मॅम माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करतील. आदर आणि प्रेमाचं प्रतीक म्हणून त्यांनी या स्मृतिचिन्हाचा स्वीकार करावा. I will request Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO NSE, to please present this iconic bell replica along with the NEC coffee table book. A journey of 1.4 billion dreams has been encapsulated in this NSE coffee table book. Thank you. I will request Manisha ma'am to also welcome Shri Praveen Pardesi ji, CEO Mitra, who has just joined us a few moments back. A very warm welcome to you, sir. Thank you, and with that, I will call upon Srimati Manisha Khatri, Commissioner, Nashik Municipal Corporation, for the opening address. Ma'am. Good morning and a very warm welcome to the Honorable Chief Minister and Honorable Chief Secretary, our esteemed secretaries, CEO of Mitra, Shri Praveen Pardesi sir, and seniors and colleagues, and all our valued partners. It is a moment of immense pride for the Nashik Municipal Corporation to share the success of NMC Clean Godavari bonds. The issuance is not just a financial achievement, it reflects Nashik's commitment to transparent governance, fiscal discipline, and sustainable urban development. I am proud to share that we completed this complex process of issuance of bonds within just 4 to 5 months, whereas it typically takes around a year to do so. Our teams, consultants, auditors, departments worked tirelessly for this. Balance sheets were restated, disclosures strengthened, and accounting process was brought in line with the National Municipal Accounting Manual within this short time, greatly enhancing transparency and investor confidence. A key part of this issuance was the careful selection of eligible projects. Many consultations and meetings were held with our departments, engineers, advisors, merchant bankers, political representatives, local representatives, and senior officials to ensure that projects which are really needed for sustainable development, for the view, for having a green and clean Nashik and green and clean Kumbh Mela, which is upcoming in 2 years, as well as for the projects that could be completed on time, where approvals were in place and technical readiness was also there. Such projects were chosen, and we are very happy to announce that the projects have already kick-started, and as we speak today, the major project under this issuance of bond is going to be awarded today. We have received a very healthy competition, and so the work is going to begin very soon, utilizing all these funds. These efforts, supported by the expertise of AK Capital Services Limited, enabled NMC to elevate its rating from AA- standalone to AA+ structured from CRISIL and India ratings, placing Nashik among the highest rated municipal corporations in India in recent past. This helped us achieve a competitive 7.80% coupon rate, with the issue attracting an oversubscription up to 3.95 times on the online NSE platform for bidding. The Clean Godavari bond is more than a financial instrument. It is a testament to
and our commitment to rejuvenating the Godavari River and improving cities' infrastructure ahead of Sinhasta Kumbh Mela 2027. The funds will support major initiatives and projects such as Ram Jhula pedestrian bridge in the core Kumbh area for enhancing connectivity and mobility, enhanced amenities and pilgrim facilities at Kalaram and Kapaleshwar temple in the core Kumbh area under Ramkal Path phase 2, and comprehensive sewer network along the banks of Godavari to ensure that we have clean river, clean drinking water available, clean bathing quality water available, and also the treated water will be reused for our industries and for other purposes. Keeping in view the demand for the projects and the financial leverage that we could get from municipal bonds, I would like to mention that NMC is now eligible to receive around 26 crore of rupees in incentives from the government of India for raising of these bonds. The project may also qualify for 25% funding under Urban Challenge Fund for the total project cost amounting to 68.75 crores. Thus, the incentive basket is now that we are effectively receiving is 94.75 crores, which is higher than the interest rate which we are going to pay in next 5 years, effectively making it a net zero, in fact, a positive incremental funding loan for us. We are also pleased to share that the process for our second bond issuance has already begun. As we prepare for the transformative years ahead of the Kumbh Mela, Nashik is firmly on the path towards cleaner rivers, stronger infrastructure, and sustainable urban growth. I would also like to extend our sincere gratitude to CEO of Mitra, Shri Praveen Pardeshi sir, for his consistent guidance, and especially in strengthening urban finances and accelerating key processes and approvals for urban financing, along with our secretary, Shri Naveen Sona sir and Govind Raj sir. We also look forward to their guidance for World Bank funded program to work for various sectors related to water and sanitation in Nashik, thus achieving sustainability to much higher levels that we are envisaging with their help. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister and the Honorable Chief Secretary, to all the secretaries, seniors and colleagues and investors, regulators, AK Capital and entire NMC team who have worked very hard for this success. Thank you, sirs, and together we will continue building a cleaner, stronger and more vibrant Nashik for generations to come. Thank you everyone for being here. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the initial remarks and also telling us in a nutshell about Nashik Municipal Corporation's initiatives and, of course, about the Clean Godavari bonds, which will be listed in a short while from now, and the significance of those bonds as we stand at the threshold of the Simhasta Kumbh to be held in 2027. Ladies and gentlemen, I will now invite Shri Ashish Kumar Chauhan, Managing Director and Chief Executive Officer, for his address on this absolutely significant and highly joyous occasion. Shri Ashish Kumar Chauhan. आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, श्री प्रवीण परदेशी, श्री राजेश अग्रवाल चीफ सेक्रेटरी, श्री डॉक्टर D.H. गोविंदराज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्री सोना जी, सुश्री मनीषा खत्री म्युनिसिपल कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्री गेडम, श्री शेखर सिंह, श्री गडियार, श्री अतुल मित्तल, officials of Nashik Municipal Corporation, media personnel, colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. सुप्रभात. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नाशिक महानगरपालिकेच्या म्युनिसिपल बॉन्ड्सच्या लिस्टिंग समारंभासाठी आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. A special welcome to Devabhau for coming to NSE. NSE has had the privilege of hosting you on many occasions in the past, but this is the first time
you are here to celebrate fundraising by a Maharashtra government entity at NSE, and I am sure you will keep on coming more for many more listings of bonds of municipal corporations, but also listing of equity capital of Maharashtra state undertakings. Under your leadership, Maharashtra continues to consolidate its position as India's leading investment destination. Your vision for Maharashtra's infrastructure from expressways to urban transformation has laid the foundation for many of the projects that are now being funded through the capital markets. The Samruddhi Mahamarg we all admire today is a shining example of that vision. To Honorable Deputy Chief Minister Sri Ajit Pawarji, who has not been able to make it here, your long administrative and financial experience has played a vital role in shaping Maharashtra's development agenda. Sir, your presence today is a great encouragement and inspiration to all of us and powerfully reflects your commitment to strengthen infrastructure development across the state. I congratulate Nashik Municipal Corporation and the entire team on the successful launch of its maiden bond issuance. Nashik holds a very special place in India's spiritual, culture and economic landscape. It is one of the holiest cities of our country, a key city for Kumbh Mela on the banks of sacred Godavari, an important center for industry and agriculture, and of course, India's well-known wine capital. With today's listing, Nashik now uses modern financial markets at NSE to fund its future. The municipal bond market in India was kick-started by Maharashtra. Pune was the first municipal corporation in India to raise funds through capital markets under the new SEBI regulations in 2017. India's municipal bond market has seen 26 issuances by 19 municipal corporations, raising 3,784 crore. Municipal corporations from Maharashtra have contributed 21% of this amount, about 800 crore, and with the upcoming issuances, the number is only likely to increase. Continuing with Maharashtra's legacy of being the first, this is also the first time municipal bonds have been given a distinct name and identity. True to its rich mythological and historical heritage, Nashik Municipal Corporation has designated this issuance as NMC Clean Godavari Bonds. There is also a charming symbolic connection. The Nashik Municipal Corporation logo prominently features a bell. Today, as Nashik's bonds get listed on NSE and the ceremonial bell is rung, it feels almost as if this moment was destined. The private placement of Nashik Municipal Corporation's municipal bonds with a base issue of 100 crore rupees and a green show option of another 100 crore rupees received an overwhelming response with an overall subscription of 4 times the issue size. The proceeds will be used to build facilities for the upcoming Simhastha Kumbh Mela in 2027, including the proposed construction of the pedestrian bridge of Ram Jhula, land acquisition and amenities near Kalaram and Kapaleshwar temple complexes within the Ramkal path precinct and sewer network improvement works to abate municipal and industrial pollution in the river Godavari. These initiatives will improve public health, enhance urban aesthetics, and accommodate the large influx of pilgrims. This issuance is about the people of Nashik, the citizens, institutions, and investors who have backed these bonds, in a sense becoming partners in building the city's future. It is a matter of great pride for us that with this issuance, NSE has started to play a direct role in mobilizing funds for the holy Kumbh Mela. And notably, Nashik is the first municipal corporation in India to complete the entire bond issuance process in record 3 months' time. Typically, other corporations have taken 7 to 8 months or even more than a year, so give the entire team a big hand. Mumbai and Maharashtra's rise as a global financial hub is closely intertwined with the growth and success of NSE. Over the past 3 decades, NSE has played a catalytic role in India and even more so of Maharashtra through fund mobilization, capital formation, wealth creation, and job creation. NSE's registered investor base has crossed 12 crore investor accounts spanning 99.85% of India's PIN codes, with about 2 crore unique investors from Maharashtra alone, the highest for any state. Since financial year 22, in about 4.5 years, NSE has facilitated fund mobilization of 72 lakh crore,
about 2,900 entities are listed on NSE, and roughly one-third of this are from Maharashtra. Maharashtra's issuers are among the most active users of our markets. In the equity segment, companies from Maharashtra account for 195 of 573 main board IPOs since 2010. About 34% of all IPOs in last 15 years have come from Maharashtra, raising 2.7 lakh crore out of roughly 7.6 lakh crore raised nationwide in IPO itself. In the SME segment, 196 out of 698 IPOs, around 28% of all issues have come from Maharashtra with an aggregate issue of 5,500 crore out of approximately 21,000 crore SME capital raised. On the debt side, in the last decade, from financial year 16 to 25, Maharashtra-based issuers have undertaken 3,231 private placement issues, raising 82.7 lakh crore, about 67% of the total issue size nationwide. Over the same period, they've also launched 226 public issues of NCDs, raising 49,158 crore further. In financial year 25-26 so far, Maharashtra continues to lead with 213 out of 418 private placement, almost 51% of all issues in NCDs, raising 1.87 lakh crore out of total 3.54 lakh crore raised by the country, and 14 of 40 public NCD issues accounting for 700 crore out of 1,000 crore have been raised by Maharashtra companies. Over the last 3 decades, NSE has thus helped mobilize several lakh crore rupees of capital for Maharashtra-based issuers across IPOs, SME listings, private placements, and public bond offerings, a scale of fundraising that has directly supported the state's infrastructure, industry, and employment. NSE is committed to build the financial guardrails for India and Maharashtra's growth, including through instruments such as green bonds and municipal bonds that clean rivers and improve urban infrastructure. Today, we are proud to offer Nashik Municipal Corporation access to a broad investor base, a fair, transparent, and efficient market ecosystem. I congratulate the entire team involved in this transaction, issuer, Nashik Municipal Corporation, merchant bankers, AK Capital Services, trustee, Beacon Trusteeship, credit rating agencies, India Ratings and CRISIL Ratings, legal advisors, MV Kinney Law Firm, RTA, Purva Share Registry, and everyone associated with these accomplishments. NSE looks forward to support Nashik Municipal Corporation and Maharashtra in all their future fundraising endeavors as well. Once again, thank you everyone for being with us today, and specifically to Honorable Chief Minister for taking time out of his busy schedule. We at NSE are committed to Maharashtra's growth, city by city, project by project, bond by bond. Today, truly feels like a new chapter is beginning for Nashik, for NSE, for Mumbai, for Maharashtra, and for India. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, Ashish ji, for sharing your valuable insights and thoughts with us this morning. Ladies and gentlemen, time now for memento presentation. I will request Shri Devendra Fadnavis, Honorable Chief Minister of Maharashtra, to kindly do us the honors and present mementos to all those who have contributed towards this successful listing. The merchant bankers, AK Capital Services Limited, Shri Atul Kumar Mittal. Could we have you, sir, right in the front? I will announce the next name, kindly be in readiness. That is Shri Atul Kumar Mittal, Merchant Banker, AK Capital Services Limited, accepting the memento. Next is Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO, NSE. A congratulatory gesture in the form of this memento. Next, can I request Shri Ravi Kinney, the legal counsel, MV Kinney, the law firm. Shri Ravi Kinney from MV Kinney, the law firm, who are the legal counsels. And next, please be in readiness, CA Pratyush Raghavan, auditor, KPN and Company. There we have CA Pratyush Raghavan from KPN and Company, who are the auditors. Please put your hands together for the Nashik Municipal Corporation, led by the Commissioner Srimati Manisha Khatri and her team.
moments to be treasured and cherished in the form of photographs for a long time to come. Thank you so much. You may please take your seats, everybody. Ladies and gentlemen, it is a matter of great pride and privilege to have with us a visionary leader who energizes the state machinery into purposeful action, one who boosts the transformative power of Maharashtra's social economy. A thunderous round of applause as I present the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, for his guidance and words of wisdom. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री राजेश अग्रवालजी, CEO मित्रा श्री प्रवीण परदेसी, नाशिक मनपाचे आयुक्त श्रीमती मनीषा खत्री, या ठिकाणी उपस्थित नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे श्री आशिष कुमार चौहान, त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव नगर विकास श्री गोविंदराज, उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव श्री नवीन सोना, या ठिकाणी उपस्थित श्री अतुल कुमार मित्तल, श्रीमती करिश्मा नायर, विभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेडाम, कुंभमेला आयुक्त श्री शेखर सिंग, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की NSE मध्ये लिस्टिंग सेरेमनी ऑफ NMC क्लीन गोदावरी बॉन्ड्स या लिस्टिंगच्या कार्यक्रमाला आपण सगळे लोक या ठिकाणी उपस्थित आहोत. कुंभमेळा हा नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 मध्ये होणार आहे आणि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी एक मंत्र दिला आहे, विकास भी और विरासत भी. आणि कुंभमेळा हा त्या मंत्राचा प्रतीक आहे. या कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून नाशिक, त्र्यंबकेश्वर या सगळ्या परिसरात एक प्रचंड मोठी विकासाची गतिविधी आपण करणार आहोत, ज्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार करणार आहोत, ज्यामध्ये क्लीन गोदावरी हा कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतलाय. गोदावरीमध्ये जाणारं पाणी हे ट्रीटेडच गेलं पाहिजे, कुठल्या एफ्लुएंट किंवा सिवेज त्याच्यामध्ये जाऊ नये, या दृष्टीनं क्लीन गोदावरीचा आपला कार्यक्रम आहे. आणि हा सगळा जो नाशिकचा परिसर आहे, आपल्याला कल्पना आहे की रामायणामध्ये या परिसराचं एक वेगळं महत्त्व आहे, कारण सर्वाधिक काळ प्रभू श्रीराम हे आपल्या वनवासामध्ये याच भागात राहिले आणि सीतेचं हरण देखील याच भागातनं झालं होतं. त्यामुळे एक मोठा इतिहास या सगळ्या भागाला आहे आणि म्हणूनच इथला कुंभमेळा देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि या दृष्टीने ज्या काही व्यवस्था उभ्या करायच्या आहेत त्यामध्ये नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचा एक मोठा रोल आहे. अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत, त्या योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. पण या सगळ्या योजना करत असताना त्या योजनांमध्ये इनोव्हेटिव्ह विचार झाला पाहिजे, वेगवेगळ्या प्रकारे फायनान्शियल मार्केटला आपल्याला कसं ॲक्सेस करता येईल याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. हा सातत्याने माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचा आग्रह असतो आणि विशेषतः म्युनिसिपल बॉन्ड्स हा विषय तर अतिशय सातत्याने ते मांडत असतात. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की यापूर्वी
पुणे महानगरपालिका असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल, यांनी म्युन्सिपल बॉन्ड मार्केट हे ॲक्सेस केलं आणि आता नाशिक महानगरपालिकाही या मार्केटला ॲक्सेस करताय. आणि ही देखील आनंदाची गोष्ट आहे की आत्ताच आशिषजींनी सांगितलं की 4 टाइम्स ओव्हर सबस्क्राईब या ठिकाणी हा बॉन्ड इश्यू झालेला आहे. याचाच अर्थ इन्व्हेस्टर्सचं एक मला असं वाटतं की कॉन्फिडन्स याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि खरोखर याकरता नाशिक महानगरपालिकेने अतिशय मेहनत केली. कारण एक सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की बॉन्ड किती कोटीचा आहे हे महत्त्वाचं नाही आहे, तर एखादा बॉन्ड इश्यू करण्याकरता जे स्ट्रक्चरिंग आपल्याला करावं लागतं त्याच्यामुळे एखाद्या संस्थेची फायनान्शियल हेल्थ ही डिटर्मिन होते. आणि ती डिटर्मिन करण्याकरता ज्या काही प्रोसेसेस आपण तयार करतो या प्रोसेसेस लाँग टर्ममध्ये फायनान्शियल सस्टेनेबिलिटी करता त्या संस्थेला मदत करत असतात. आणि मला आनंद आहे की नाशिक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने ही सगळी तयारी अतिशय कमी वेळामध्ये केली. आपल्या प्रोसेसेस स्ट्रीमलाईन केल्या, आपलं रेटिंग हे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चांगलं रेटिंग केलं आणि त्यानंतर या बॉन्ड मार्केटमध्ये आल्यामुळे त्याचा एक मोठा फायदा देखील आपल्याला झालेला पाहायला मिळतो आहे. यासोबतच जसं आयुक्तांनी सांगितलं की हे बॉन्ड्स इश्यू केल्यानंतर जवळपास 26 कोटी रुपयाचा इन्सेंटिव्ह हा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला मिळणार आहे. आणि जो एक नवीन अर्बन चॅलेंज फंड सेंट्रल गव्हर्नमेंटने तयार केला आहे त्याला पण ॲक्सेस मिळणार आहे. एक प्रकारे नाशिक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन करता हा जो काही इश्यू आहे हा अतिशय फायद्याचा अशा प्रकारचा सौदा आहे. कारण जे नेट इंटरेस्ट बर्डन आहे ते या सगळ्या गोष्टीतनं कव्हर होणार आहे. आणि एक प्रकारे नाशिकला हा जो काही पैसा मिळतो आहे हा 0 इंटरेस्ट आपण म्हणू शकतो अशा पद्धतीनं तो फायनली पैसा होणार आहे. मला असं वाटतं की आज जी काही नाशिक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने आपल्यासमोर एक उदाहरण ठेवलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये किमान 15 म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन्स अशा आहेत की ज्या आपल्या बॅलन्स शीटवर वर्किंग करून, आपल्या प्रोसेसेसवर वर्किंग करून, आपल्या रेटिंगवर वर्किंग करून या बॉन्ड मार्केटला ॲक्सेस करू शकतात. आणि बॉन्ड मार्केटला त्यांनी ॲक्सेस केलं तर त्याचा दुसरा महत्त्वाचा फायदा हा आहे की रिपेमेंटची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देखील महानगरपालिकांवर येते. आणि त्यातनं बॉरो करणं आणि परत करणं अशा दोन्ही गोष्टी या जर एकदा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन्सला वळणी पडल्या, पचनी पडल्या तर पुढच्या काळामध्ये म्युन्सिपल प्रोजेक्ट्स करता मला असं वाटतं की पैशाची कुठलीही कमतरता ही त्या ठिकाणी येणार नाही. कारण आपण आज एका अशा फायनान्शियल मार्केटमध्ये आहोत की ज्या ठिकाणी आपला प्रोजेक्ट हा जर क्लीन असेल, तो जर बँकेबल असेल तर त्याच्याकरता पैशाची कुठलीही कमतरता नाही आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने जे काही सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, हे सगळं तयार करण्याकरता एक अतिशय महत्त्वाचा अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी होतो आहे. मला विश्वास आहे की कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने अनेक कामं आम्ही हातामध्ये घेतलेली आहेत. क्रिटिकल अशा प्रकारचं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करायचं आहे, अतिशय गतीने ते तयार करायचं आहे. आणि हे तयार करत असताना त्याच्यामध्ये लोकांना विश्वासात घेऊन या कुंभमेळ्याची जी काही गरिमा आहे, त्याचं जे पावित्र्य आहे, हे पावित्र्य टिकवत आपल्याला त्या ठिकाणी हे संपूर्ण काम करायचं आहे. आणि म्हणून मी नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि सोबतच या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपला नगरविकास विभाग आहे, ज्या विभागाने अतिशय चांगलं गाईड केलेलं आहे. या ठिकाणी आपले विभागीय आयुक्त किंवा मेला कमिशनर आहेत की जे या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये त्या ठिकाणी मदत करत आहेत. आणि म्हणून आज
एक अतिशय चांगला हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी पार पाडलेला आहे. आता मनीषा तुम्हाला सेकंड याच्यामध्ये टास्क जी आहे, पैसा तर तुम्ही उभा केला आहे, पण त्या पैशाचा इफिशियंट उपयोग हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सो यू हॅव टू यूज इट इफिशियंटली. आणि इफिशियंट यूज करत असताना वी हॅव टाईमलाईन्स. दोज टाईमलाईन्स मला असं वाटतं की आपल्याला त्या कन्सिडर करूनच या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. तर त्या टाईमलाईन्समध्ये गोष्टी आपल्याला अचीव करायच्या आहेत. पण मला विश्वास आहे की निश्चितपणे आपण ते अचीव करू शकू. मी पुन्हा एकदा NSCचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि विशेषतः श्री आशिष चव्हाण हे नेहमीच आमच्या सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या अशा इनिशिएटिव्हजला प्रोत्साहितही करत असतात आणि गाईडही करत असतात. आत्ताच माझी त्यांची चर्चा झाली की आता इट इज अ राईट टाईम की गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळे जे काही आमचे कॉर्पोरेशन्स आहेत किंवा वेगळ्या एंटिटीज आहेत, या एंटिटीजचंही लिस्टिंगचं प्रोसेस आम्ही सुरू केलं पाहिजे. आणि आम्ही निश्चितपणे पुढच्या काळामध्ये हे ठरवलेलं आहे की पहिल्यांदा आमची जी ट्रान्समिशन कंपनी आहे इलेक्ट्रिसिटीची, त्याचं लिस्टिंग आम्ही करणार आहोत. आणि मग सेकंड फेजमध्ये जनरेशन कंपनी आणि थर्ड फेजमध्ये डिस्ट्रीब्युशन कंपनी. कारण या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या कंपन्या आहेत. आपली डिस्ट्रीब्युशन कंपनी इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये एफिशियन्सी आणायची असेल, याच्यामध्ये एक प्रकारे एजिलिटी आणायची असेल, तर आपल्याला या सगळ्या प्रोसेसेस कराव्या लागतील. त्यामध्येही तुमचा जो काही अनुभव आहे, त्या अनुभवाचा फायदा हा पुढच्या काळामध्ये आम्ही निश्चितपणे घेऊ. जे या ठिकाणी मर्चंट बँकर्स आहेत, ज्या सगळ्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सने आम्हाला मदत केली आहे, त्या सगळ्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो, त्याचे आभार मानतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी मला येण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल आभार व्यक्त करत असताना पुन्हा एकदा आमची दक्षिण गंगा असलेली, आमची लाईफलाईन असलेली गोदावरी ही आपण सगळे मिळून स्वच्छ करूया, अशा प्रकारे या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजच्या या अत्यंत आनंदाच्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या प्रसंगी आपण उपस्थित सर्वांना संबोधित करत मार्गदर्शन केलं, त्याकरता धन्यवाद. Thank you, the Honorable CM Sir, for your invigorating words which will inspire all to surge ahead on the growth trajectory. And ladies and gentlemen, the momentous time for which we all are waiting is fast approaching. ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत, तो क्षण जवळ येतोय. I will request the Honorable Chief Minister of Maharashtra and others on stage to gather near the bell. The ringing of the bell, ladies and gentlemen, will mark the official listing of Nashik Municipal Corporation's Clean Godavari bonds. The relentless hard work and untiring efforts will finally come to fruition. Ladies and gentlemen, please join me in cheering when the customary 10-second countdown will begin. तुम्ही सर्व माझ्या सोबत 10 सेकंदाचा काउंटडाऊन जेव्हा सुरू होईल तेव्हा सहभागी व्हायचंय. तो क्षण आपण टाळ्या वाजवून साजरा करूया. It will truly be an honor to be introduced and welcomed on this corporate ladder. So we are almost there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Heartiest congratulations on the official listing of NMC's Clean Godavari bonds. खूप खूप अभिनंदन आणि हार्दिक शुभेच्छा. अविस्मरणीय क्षण आपल्या सर्वांसाठी. And we will look forward to the positive impact that this listing will bring. On behalf of everybody present, I thank the Honorable Chief Minister of Maharashtra, all the other dignitaries and guests seated on the dais, along with all your audience members. Thank you all for joining us this morning.
This is Manasi taking your leave. Have a great day ahead. And in a little while from now, you all can join us for tea, coffee, refreshments that have been arranged in the foyer to my right, your left. Thank you. NMCच्या स्टाफला विनंती आहे, आपण सर्वांनी एका ग्रुप फोटोग्राफसाठी मंचावरती यावं. सर्व NMC स्टाफ.